meets experience. Our dedicated team, backed by cutting-edge technology, ensures seamless execution and unparalleled results. LUNTHA guarantees credibility and professionalism in all its endeavors and services. We offer, among this, production and broadcasting of jingles, music videos, narratives, documentaries, press services and programs on location or outside, live broadcasting of mass and other church functions, government or indoor functions, and political rallies, creation and broadcasting of special programs, sponsored content, sports and entertainment, and advertising for small, medium and large enterprises. All services are offered at competitive prices. Tune in daily to catch LUNTHA Television on Zuko on Channel 51, Starsat Channel 474, Star Times Channel 474, Topstar 474, Kusiya 007, Go TV on Channel 807, Azam on Channel 386, and live streams on our YouTube and Facebook platforms. You can find us in Area 2 Lilongwe or can reach us on 0883 815 055. Come, let us help you grow your business. Ogulisa mankhwala kumudzi ugulire ndi mankhwala sakasoya kwambiri so kumudzi yotampereka kwambiri dziko lachira chipalamba mirengo yochuluka yataphira pocha makaya ndi kucheka marapo ha. We are now entering into the tunnel where mining is being done, and so we go along. Ndikulandireni komanso ndikupatseni moni nonse omwe mwatsekula wireless yakanema ya LUNTHA komanso nonse amene mukutitsatira kudzera ndithu makina internet tsamba lathu la Facebook LUNTHA Television komanso pa YouTube LUNTHA TV official. Program yathu ya LUNTHA exclusive interview tsiku la lero sindili ndekha, ndili ndi mlendo yemwe ambiri akhala akufunsa kuti kodi mlendoyi mudzapeza liti. Dzina langa ndi Helbert Katanda ndipo mlendo wathu tsiku la lero ndi Honorable Frank Tumpale Mwenefumbo. Ndikulandireni Mwenefumbo. Tathokoza kwambiri zomwe kwambiri. Choyamba tithokoze potsekula zipata zanu kuti ticheze madzulo a tsiku la lero. Ndayamika kwambiri. Chabwino. Honorable Frank Tumpale Mwenefumbo, ambiri tidadziwa ngati wandale. Tukamba pano sitikudziwa kuti kodi mulipo, tiyambe nkutero mulipo. Ine mwandipeza ne. Asikala mati once a soldier always a soldier. Ndikusakozaniso nikuti munthu wandale akangobatizidwa mundale. Basa amene ndi wandale mpaka kalekale. Chifukwa zimachokera kumtima. Pachifukwa mati conscious. You have to be politically conscious. So ukangolowa zimenezi ndiye kuti basi ungachoke monso yayi. That's why makhala mukutimva aya kumakaye ndazisiya ndakakhala mbusa uzoza nthu achabweraso kuti undale. So it's simply because it's not from the outside, it's from the inside. Okay, you're conscious how you see things and how you see things how they can be better. Kulisi kuzokhala bwino bwanji. Nde ukuyankhani ndina kuti ine ndilipo ndine mwandipezana mukutani kweni kusowa kumwina maketi nikhoza kuvomekeza chifukwa chaka chonena kuti ndi mmodzi mwa anthu amene ndimakhulupirira kuti nthawi ya ndale kapena nthawi ya campaign za ndale izikhala nthawi ya campaign komanso nthawi ya ndale. Komanso pena ndimakhulupirira kuti ukapasidwa mpata kwa kamapanga ndale
timakhala chiganizo kuti titumikire amalawi kuzera kupanga boma olo kapena mabungwe aboma alright ndeno ukapasidwa mpata umene uja zimafunika kuti mpata umene uja ugwirise bwino ntchito ndi mwina kusowa kuti nganene kuti titamaliza kampeni ya Tonse Alliance yomwe ndinatenga nawo gawo lalikulu kwambiri makamaka ku chigawo cha kumpoto kupeza kuti olemekezeka President Lazarus Makathe Chakwera komanso ndi Vice President awo amalemu Right Honorable Dr. Salos Chilima awina apambana apanga boma ndiyeno atapanga boma mugulu lathu lamene tinkapanga kampeni ya Tonse enefe tinalibe mwawi wonena kuti tilowe nawo ndi kutenga gawo boma kapena mabungwe ya boma nde chinatitengera 2 years kuti patasa 2 years atatsogola mumaona anatsogola achete kulina tsogola lija zinapezeka kuti kwakhala kusintha ena anachoka mu khala nduna kulowesa mwena komanso ku mabungwe ya boma makampani ya boma amene timati paparastato pamakhala 2 years iliyonse kumakhala kusintha ena amakhala kupitiriza ndi atasintha amabungwe ya maboma aja makampani ya boma ine zinapezeka kuti andiganizira kuti ndikatenge nawo gawo ku bungwe la Northern Region Water Board so komwe mugwira ntchito pakati pa kutumikira yes fasi ntchito makafati kamati ntchito ndilo makhala malipiro sono kukulibe malipiro muna make mundipatsa mpata kuti ndi tambasule bwino chifukwa chakuti kuli chiganizo choganiza kuti munthu akati ndiwe board of directors kapena ndiwe board chair ena amaganiza kuti ndikuti mkulu amene ndi basi wapita amene pamene kuti board chair ngati inu board chair wa Northern Region Water Board ntchito yanu imakhala yotani chabwino choyamba usanakhale board chair uyenera kusankhidwa kukhala board of director wa board manager ndeni nganene kuti ine ndi ma board members ena ndifosiyana kwambiri koma zimangotengera kuti akusankha iweyo kuti ndekuti utsogolera anzako aja koma sikuti ndekuti ndiwo wamkulu kuposa amene aja choyamba mafuna kuti so tizilitsane chimenecho tose ndife ofanana so pano ntchito ya board chair makamaka ku makampani a boma kumakhala kuti fa makampani ambiri amakhala kuti anapangidwa ndi pachizungu amati the Act of Parliament leti kumakhala ma policies chiganizo cha boma makamaka ngati nkhani ya madzi ndekuti mu 1995 ndikaza section 17 ya act imeneyi inaonesesa kupangidwa kwa ma board kuti boma kutumikira anthu awo apatsa maza ukhondo kupangidwa makampani ngati ma water boards mukuza kuli Southern kuli Blantyre Water Board Blantyre Water Board njakale koma it was just assimilated koma Central Region Water Board Lilongwe Water Board uku ndi Northern Region Water Board so pano akakusankha kuti ukhale board of directors umapita kumene kujako kumakaonesa kuti fundo za boma zikuyenda bwino anthu achakuyendesa kampani aja pali mphambano kumene kuli magawo awiri inu ngati board of directors makhala kuti ndi eni yake aboma eni yake a company kuyimirira company maso aboma kuonetsetsa kuti ma policies aboma pa nkhani ya zamazi akutsatiridwa komanso ma operationalization a board a company akutsatira ziti zimene boma likufuna kuperekera madzi aukhondo kwa anthu Malawi muno ndi kwambiri si ntchito yokuti timakhala mu office ine ndikuza ndi ndibe office ndimukapita kuzuti tifanza na board chair kuti office yawo nditi libe office pano fa ma office awo sali kumene kuja ndi ama staff akumene kujako the corporate management ndi ogwira ntchito kumene kuja number 1 number 2 ndilo musolesi kuti kuti sataye nthawi kuna kuti akakusankhaso board chair ndikuti wapeza ntchito akupatsa galimoto uzilandira malipiro pakutha pamwezi kapena kupasa nyumba kapena sizimakulibe chekulibiretu no chimene mangogwira ntchito si ntchito ya kutumika uthandiza kuonesesa reinforcing
policy ya boma. So you're not a full-time employee, therefore you're not entitled to get a salary. No. Nde mangoitanidwa pakati palizochitika mwina mwake zavuta kumene kuja ndeno company jaifuna kuti ibwereke makobiri nde amakuitanani kuti bodi nonse mukayendepo ndipanga maze resolution ngona kuti kabwereke ndalama zene mwati tongosolera apa zofika kuti mubereke makobiri ndeno pamakhala ma board resolution kuti atenge board resolution for akapita okha ku bank amazoti company siyawawa company chaboma so the board of directors must approve those resolutions ndamakabwereka ndalama pakhala zochitika muna tikufuna so kuti tipange ma project timakhala so pansi bwino choncho ndi it's not a full time job moti panopa palilamulo na kuti pa miezi 3 ina iliyonse itino makumana kamodzi basi ndeno ngati palizochitika corporate management ilinganize zimezi kuzika pamodzi kuitanani kuti mwachite deal ni nkhani zimenezi ndipo timakhala mune kuja masiku awiri siku limodzi masiku awiri depending on the workload. And now makamba kuti ntchito yanu ngati board chair makamaka ndiyo yang'anira kuti ma policies aboma akuyenda bwino ku northern region pankhani ya madzi zikuyenda ndithu. I must say that we are one of the best in terms of project conceptualization and also implementation. Ndikanene kuti ndinokhutitsidwa kuti ndikuze nekuti anzathu kumene koko amene apanga zimeneziwa akuigwira bwino ntchito in terms of project proposals chifama ma project ambiri amene tinapanga propose as a board, most of them have been approved. Mwina mwake ndiko kutambasuliane kuti kodi ino chipiteno mene ko mwachita kwa chipi chani munaona kuti chaka cha majani kubatsani tamu kuti muzifotokozo zinthu ziyenda bwino. Chaka chatha we saw the successful implementation of Kadabetan water supply project. Project ya makono kwambiri yomwe yasintha mioyo ya wanthu kuNkhatabe. Moti Nkhatabe, I can say with authority na kuti zinthu zasinthade chifukwa kuti madzi amapaipa ukhondo afikira madera anthu amene simaganiza kuti angazawafikire. Komanso nthawi zambiri ndimafuna kuti amafunira kuti ngakhale ma project amene amachedwa kuti town koma policy panopa yatsopano imene atipatsa aboma imene tena kuti ife kwathu is just reinforcing the policies of government. Sitipa zato za moto so policy panopa current policy yona kuti kodi mungoti town anthu akumuzi safu na maza ukhondo ndeno panopa tikufikira kumadera akumuzi wambiri kuchoka town ya Nkhatabe kufika madera akumuzi. Komanso panopa tikutangomaliza kumene project ina ya Karonga Town Water Supply Project. Muona so kuti ngakhale tuna za town Karonga Town kuombeza kuti maza amene takafikisa paka na kunyungwe mune kuja kunyungwe tikumuzi kuti kutali kwambiri ndi town about almost 40 kilometers away from town. Mapaipi takapita kwamene kuja kutsatira policy yatsopano yaboma ina kuti maza amene wa project amene mwapachita implement reach out to the rural masses. So mupeza kuti ngati azokaronga fana ngasimwata kuti imvera anthu imene ngwakondresa ndikuwaza kuti kamati nyungwe ndekuti ngala Gumi, Mulale, Chiwondo, Lupembe, Lugali, Mwenerondo, tizipita kuipiana mpaka kafika kumpata ukungerenge Kasoa mpaka na kwa Pusikiwe kwa Juma ukukonse kukafikira mazi omwe anthu samayembekeza kuti ngozakhale mazi au khondo oti sapereka matenda. Ndo nkhani yabwino kwambiri. Then also we've managed to secure some funds, about 48 million euros, about 90 billion kwacha, for Mzuzu city water supply project. Imeneyi gawo lake ndolina kuti tifati kuozesa ntchito za madzi mu Mzuzu, chifukwa Mzuzu town ya Mzuzu yakula kwambiri pe kuthamanga kwambiri. How are you going to make sure kuti ndalama zimene mwapezazi ena asadyepo chifukwa that's a biggest challenge kwathu kuno ku Malawi. Ndalama nthawi zambiri zimadyedwa osagwira ntchito moyenera. Inoyo ku Northern Region Water Board muonetsetsa motani? We pursue a policy of zero tolerance on corruption. It's a zero corruption entity kwathuko.
and I'm glad kuti we are almost going towards the end of 2 years of our term. Ndigaza kuti inyo mukhala mboni kuti simatimverepo kuti kumeneku amwenifumbo ndanzawo ma directors asowesapo mapaipo zina zasowa mamita kapena ndalama project alipita kumaliza fike kuti ndalama asowesa ikanitumba kuisa ntchito zimene sinapange. And komanso pena ndinene kuti pama board onse akaniclaim kuti Northern Water Board inokusuwa kuti nandira poto sonena kuti absorption rate is very high, timapanga implement ma project ati paso makobiri timapanga implement ma project ati munthawi yake komanso nakizaso munamva president akuti yamikira akutsekulira nkhatape kuti ine koyamba nkuva kuti board yaseva ndalama zokwana $2.5 million. Tazika pam zisasala sinene kuti asone zigule magalimoto kabati ende ma trip kunja tazipanga declare mwamwe aiboma nena kuti ndalama zisabweze kuno yayi unjeza ni mazi amene akafike kukande kuchinthecho ma project metu upanga pano. So if you talk in terms of accountability and transparency, water body I think it is number 1 ndipo mphoto nalandira komanso nkuzokuza ningona kuti poseda pompaso and mphoto ina against from bungwe la zero slap manso na kuti International Water Association inaenda kalandira mphoto imene ku Toronto ku Canada inaenda alongside with the other boards of course kuti tachita bwino pankhaniyi data collection. These are zambiri moti we are a model of the world because the whole country, the whole world Malawi became number 1. The Water Users Association of Malawi became number 1. Nkhaniyi yomwe media sina kumveni mukuifalitsa kuti dziko la Malawi akuti kuchita bwino pankhaniyi madzi. Moti there are so many organizations that want to come to invest in the water sector. There are so many organizations that want to come and learn from the Malawi example. So this is a good story that I can tell you. But in short, and to conclude on your point, yes, we are very good at kuonesa kuti ndalama zimene zapasidwazo tazigwisa ndi zimene zina kugwiritsidwa. Yes. Ngati mwangotsekula kumene wireless yakanema yanu muonera program ya exclusive interview ndipo program ya lero tikujeza ndi ya Frank Tumpale mwenefumbo omwe ndithu ndi mkulu wa board ya Northern Region Water Board makamaka ndithu mpoto kwa dziko lino la Malawi koma iwowanso ndi wandale. Tikhale tikumva zambiri zokhudza mbali ina yasochitachita zawo ngati zandale koma pakadali pano timakamba nkhani ya ku Northern Region Water Board. Posachedwa apa kafukufuku adaonetsa kuti kwathu kuno ku Malawi china chimene chimachititsa kuti nthenda ya kolera ichuluke pakatipa chidali kusowekera kwa madzi aukhondo kwa anthu ochuluka kwambiri. Vuto lili pati? Vuto linali kuperekedwa kwa madzi aukhondo kwa basa anthu athu. Ndiyeno ndinganene kuti fundo yoyamba ndi imeneyo. Komanso nkhani ya ukhondo choyamba of course ni nkhani ya madzi. Komanso tingonena kuti ukhondo in general umapangisa breed kamene kamayambisa kolera kachibungu kamene kachirombo kamene kamayambisa matenda a cholera. In general terms it's about hygiene. This is why amati madzi ndi moyo. Madzi amathandiza kwambiri pa nkhani zambiri za ukhondo. Kumwa kumene muone kuti kumwa madzi olowa mthupi mwina kumwa madzi abwino kufa kuti mukamwa madzi osakhala bwino amakaononga ziwalo ndikapisa matenda a mthupi. Komanso ukhondo wankati umene. So ukhondo wapanja kusamba kuchapa zovala ndizo zoterozo. So madzi ndofunikiradi kwambiri. Ndiyeno ife mwamwayi chaka chatha kolera wa chaka chatha atavuta kolera chaka chatha boma linalamula kuti linapangisa campaign nena kuthetsa kolera. Inatipasa mphamvu ma water board kuti tipeze njira zomwe tingabwere nazo kuti tithane ndi kolera. Ine ndinokondwa kuti kumzuzu ku Northern Region Water Board tinapanga ndondomeko lena kuti taona kuti anthu ambiri akuperekedwa madzi abwino chifukwa chonena kuti ena tinawatsekera madzi afucho kulepera mabiru awo natsekera mamita. Nde tinapeza ndalama zokwana about 200 million kwacha zomwe zinasalaso pa ntchito zina zake zimene timagwira kumeneko. EU titapempha EU anena kuti mundi project proposal ndunduwanji tinapatsa kuti tifuna kuthetsa kolera uja tigwise ndalama zimenezo. Nde tinalipira mabiru awina aliyense makamaka ma kiosk ndi ma school kumene kumakhala ndi misika. Tinalipira mabiru amene aja komanso ndalama zomwe zinatsalazo tinazalipira mabiru ena a 6 months. So chaka chatha 6 months ku Northern Region Water Board palibe analipira mabiru madzi amene amamwa ma kiosk
masukulu ndi ma health centers imene kuma communal places tinaikunchadi kolera imene mnaona kuti kolera inazatha tamvaso kumva mbiri za kolera kuti awiri atatu ndithu apezeka ndi kolera tikhala pansi next week tikumana ngati board tikakamena kuti kodi zimezi tenda imene kuti safale tipange bwanji koma tili ndi mwayi ifo kuti nthawi zambiri miyezi yotentha nthawi yotentha ngati ino kolera bwaza tafala kwambiri koma ni chilo chimene zanena kuti zagwiridwa ku Nkhatabe komanso ku Karonga ndi kwina koteroko zathandiza kuti prevalence ya kolera ichepe itsikale yotsika basi chabwino ulendo wanu wandale tizinena kuti pakadali pano unatha. Yes, ungati metanena kuti once a politician, always a politician. I'm a politician and I love and I've got passion for politics because it's all about saving the people. It's not about self-serving. So ineyo so mwamwa ichi badule changa ndimakonda kutumikira watu pande kaso bina osati zera mundale kwa pamoyo wanga kandi my business kandi zoteroso ndimafuna kutumikira watu. So it's a passion that is engraved in me. It's almost part of my DNA. So singanene kuti I'm no longer a politician. As I said, I was a politician. I've been a politician since the birth of multi-party democracy. The number currently politically cautious. Okay, went into the mainstream politics in 1999 when I was elected as a member of parliament for Karonga Central at a very tender age. So my first party was for the first 10 years in parliament. Now winangati wa Alliance for Democracy. Kuma kwamba ndale number main of course, as I said, Tayama Party, Tintango Tamanga ndi Leti Aleke Banda, Honorable Zero Chiwambo. The Madaba Kuta Zero Chiwambo, I don't see him in the media circles. He's a man who played a very important. You see, he was one of the people that really pioneered the advent of multi-party democracy in Malawi. They fought for multi-party, the brave people, you know, who went against all odds to make sure that Malawi attained multipartyism. You see, there are certain people like Honorable Roger Nkwazi, people who sacrificed themselves, you know, for the sake of change in Malawi, so that we embrace multi-party democracy. Nobody bothers to interview them because there's a lot that you can learn from these people. So we were the boys that ran around distributing Democrat newspapers. That time I was working for the bank, but during that time, at night we ran around doing these things. Okay, so when I stopped working for National Bank, you know, having worked for 10 years for National Bank, ndinayamba business ndipamene namba so many jehana na kuti nyamata uyu akanga ndolimbira kuzothandiza zake abere mundale ku DPP. Yes, napita ku UTF. As a running mate, I was invited there, and I think you should have a benefit of an explanation because you need to understand these things, how they work, politics, okay? As I said, 10 years I was Tizaliwa afforded, now in Angati, member of parliament for afford, Chakuva Chana Alimoyo. Kumaso, mapirokone kweniko, mukumbukira kuti mu 2004, afford, the UDF inapanga electoral alliance. Pa electoral alliance pamenepo candidate watu anapeseka kuti anali amalemu his ex Professor Bingwa Mtalika. Okay, ndi arrangement ao Dr. Chirumba. Sijo njogoni. Yeah, we won that election. So late Bingwa Mtalika was a UDF candidate. Okay, sponsored by UDF and afford. These two parties, we campaigned for him and he won in 2004. And he made his cabinet government. He formed his government. In that government, late Right Honorable Chakufa Jehana was appointed Minister of Agriculture. I was appointed Deputy Minister of Agriculture. And you know that during the course, after 1 year, in February of 2005, late His Excellency Bingwa Mtalika, may his soul rest in peace. Of course, also Right Honorable Dr. Jacob Chahana, may their souls rest in peace. Anyway, he formed DPP, Anasia UDF, in the course of UDF term, because some Tamvesa would term in 2004 and 2009, it was
UDF government, formally, which was had formed government. But in the course, as I said, he being of anaita UDF kupanga chipani chao GBP mudalondola tina alondola. I must say I must have also been part of that time. So you munali what GBP was that so afford DI? No, I was still afford, but I later, because I was a cabinet, I was the cabinet deputy minister. Yeah. Right. Then in the process, most of us became DPP as informed this government. But I mean, after kuti tatumgira Malawi pa DPP ntani. As you know, by default, tinango sandukano DPP. And I must tell you that it was only 26 people that started that party at that time, including people like Yusuf Mwawala, Chimwendo Banda, Roy Kumze, Mchacha, and few others. And it was really a tough exercise. And you know what happened in Parliament? But we survived until Pingo proved to the people that, oh wow, this man, Timampanga Dareti, you know what he did, the way he turned around the economy, the agriculture sector, everything. Malawi was just too good, and we attained the real growth of our economy of 6%, 6.7%, something like that, somewhere there. You see, so I think that's a story that we should dwell more than Mnalijani. What did we achieve in the end for the people of Malawi? Now, people would easily call you a political prostitute. What's your take on that? Who has never changed a political party? Give me one person who has never moved from party to party, especially Watu. At the minimum, at the bare minimum, Munamake, 3 parties. The only person that I can attribute kuti Munamake anakusinta chipani chimozi ndi Olemegezeka Enoki Chihana. Okay, a president of chipani cha afford. Amenewa tiri kufe kwa afford kundi bambo ao iwana ku UDF. And they were said, okay, all the time when I was 10 years, I was 10 years when I was an MP and member of Afford. My brother Enoch was a member of UDF. Okay, until the father died, then he came to say, ndipitiza zomwe bambangana ayamba, which to me I find it no problem at all, because Enoch Chihana is not Chakufa Chihana. He's Enoch Chihana, and he is free to hold any position, in politics. So nimanoti penapage muna magatusaze invests. Yeah. So let me talk about myself anyway. Yeah. So as I said, from the advent of multi-party democracy, I was Afford. But don't also forget that the first 1992 to 1993 to the referendum, there were these pressure groups called UDF and Afford. They were pressure groups. And we worked, as I said, I'm talking about later Leke Banda, who I worked with very intimately with, Zirio Chumambo, Lumbole Mani, Patrick Mbewe, including His Excellency Bakini Munoz. Okay, but when we voted in 2024 now, there was that split, Kuti, Awanda Afford, Awanda UDF. It was kind of a default, it was not intentional. Circumstance forced me, Kuti, so no, Muna choice to move to DPP. And there's no one who pulled back. I think the only person who pulled back was the late Clement Chiwaya. In 2019, history repeated itself. Yes. You found yourself ku UDF. Correct, yes. I was invited. I was a member of Afford. I was invited. And that was not the first time that had occurred. In 1999, when Gwanda Chakwamba, late Gwanda Chakwamba, may he so rest in peace, the president of Malawi Congress Party then, he invited late Dr. Chakufa Chihana, okay, kukara running mate wao. Chakufa Chihana never left Afford, but he was a running mate wa Chakwamba. This is why I'm saying, take it into context based on precedence. So when Abanga Tupere Munoz,
was just almost repeating what had happened in 1999, where Gwenda Chakwamba invited Chakufa Chihana to be his running mate. Yet Chakwamba analiwa Malay Congress Party. Chakufa Chihana analiwa afford. Koma kukhala thawile pa tikiti ya president. Sisi natatauze kuti nekuta Chihana achoka chipani chao. Chimodzi ndine. Ndichifanyike maana kuti timapanga misonkhano ndi president atupere muluzi. Iwa mavala zao za makakao, ini mavala makaka afford. Because I was still afford. We had come together. But you see, the problem with Malawi, we really survive on propaganda and zinzokuti zomfuna kuwakwisa mwina Malawi or misinform Malawi. You see? Yeah, but technically, this is totally acceptable. Totally acceptable. You left afford for UTM. Chifukwa chake chidali chiyani. Inu simunaona zimene zinachitika. How is in a kind of I think materials are managed a convention, afford St. John's Post, no, not as media. But you need to have those things for posterity's sake, for history's sake, so that we should learn from those mistakes. So what did you see? If I may throw it back to you, what did you see by convention image? Nothing was. There was just chaos. Okay, and you see, there was chaos. And that convention, don't forget, it was instigated or forced upon afford by the courts. Because the afford had stayed more than 10 years holding a convention. So some of us and many others who believed in intra-party democracy said, time has come for us now, Zaga 5 is from the previous convention, let's have a convention. And there was that resistance until the courts decided for afford that he should hold a convention. So they were not ready, and they didn't want it. And whatever happened there, it was obvious that the convention meeting kafunika. From morning, then I go to convention number 9 o'clock. Convention number 9 o'clock was out sick, really. So whatever happened there, similarly Zomanga Japan at that time, there was a resistance for inclusive politics, for participation, and some of us said, TZC to Alekere. Yeah, so a very important point that I must make about myself, political moving from this party to the other. Let me tell you, by the end of the day, when somebody decides to move from one party to the other, he or she is exercising her birthright. But is that freedom of association, freedom of movement? So I wonder why people have a problem with that. You know, the problem must be how consequential are these people? Yeah, you know what I'm saying? It's very important. What comes out of them, that's what should bother people. You saw the split there. Kuti ena napita kapanga so convention ina ena kapanga ukunasankidwa aino kichana ukunasankidwa ina gawanikana. Okay, but it was a simple thing. We should have just exercised intra-party democracy. Let the people choose who they want. Simple. Okay, and then move forward. And I can tell you, if that had happened then, afford today will not have 2 MPs. People must learn from these mistakes. Okay? Yeah. So yes, I exercised my right. I said, Chipaniji. And the statements are there that Chipaniji in chat to see then in the water so did not see it. Not even Panopa. Even having exercised our freedom to form National Development Party, there's a lot of insinuations. Even today, I've seen something flying around. Tinkakuza nikuti chipani cha National Development Party, cha Malay Congress Party. Really? And I know where it is coming from. And it's only one person who's saying that. Because even that time, did it afford? Because people were displeased with the DPP. Okay? There's a lot of dissatisfaction with DPP. What is propaganda was flying? Frankie, afuna atenge utsogoleriwa chipani cha DPP cha afford kuti akagulise kwa mbu yake amtarika. That's the words that have been used. Yeah, openly propaganda just to tarnish my image. I think it worked for them. But this time, zomana kuti
NDP is a making of Malawi Congress Party, it will not work because we are going to prove them wrong. Tikamba za NDP kuti yabwera bwanji komano ndimafuna kumvetsetsa mukugamba kuti nthawi zina ndi ma consequences amene amachitika amene amakupangitsani kuti you should move from one party to another. Not me, but generally people have a lot of coordinations. Mayi Jean Sendeza was Malawi Congress Party, then she joined UDF, UDF she joined DPP, DPP she formed her own party PP. She exercised her right. Did she not become a president of this country? She became. Don't you feel kuti mumakhala mukuwasokoneza regarding the fact that you are a politician, you have followers? Mugasintha jibani nkupita kwina. Do you have time to explain all these things, all these consequences? That's why I'm a 15-year, a 3-term member of parliament. I did not impose myself to become a member of parliament. People have to be pleased with you first for you to be elected. I'm an elected member of parliament 3 times. And umpoto kuti kwatatu basi. Amineta khala parliament katatu. Zajipani janu momangambako NDP imene indeisi. National Development Party ndi chipani chomwe mwini wake kapena eni wake ndi wanthu, not munthu. Sisi janu? No. Njanu? Never. No. And that is in the constitution as well ya NDP. Muzaona kuti NDP ukana kuti mwene fumbo this time around is the president. The next president should be mwene fumbo. Ukani natumeso. Moti now that wakwatuko kuti ngati magaza kuti uno tapeza ufumu chipani chichi. And this is as a result of learning from the mistakes of other parties. Mwanji chipani cha NDP mchawantu. Amina na chikonzawo, amina kuchitsatawa. Munena kuti akana ameniyo. Mukikamati chipani cha DPP or Malawi Congress Party or UDF or Afford or UTM mchawantu manena akage ati. Amalawi omwewa. Inumati am a Malawian. Yes, I'm working with Malawians. Yes. So I'm Malawi omwewa, yes. And you see, this is why please we invite you to our convention in December or even earlier than that. Kumzuzu. Demo kaone kuti chipani chinchantu aku Malawi kamena ku Zambia aku Kenya ku Tanzania kuti mubwere kuita nani musaderere musamvere zina zimene kuyankhidwazi muzazionere nokha amene mukutionera pakadali pano tibwereso posachedwa apa kuti tipitirize ndithu kucheza ndi Frank Tumpale mwanefumbo tikaonera izi. LUNTHA Television stands as an autonomous faith-based broadcaster with a national and international reach. Experience the difference with LUNTHA Television, where innovation meets experience. Our dedicated team, backed by cutting-edge technology, ensures seamless execution and unparalleled results. LUNTHA guarantees credibility and professionalism in all its endeavors and services. We offer, among this, production and broadcasting of jingles, music videos, narratives, documentaries, press services and programs on location or outside, live broadcasting of mass and other church functions, government or NGO functions, and political rallies, creation and broadcasting of special programs, sponsored content, sports and entertainment, and advertising for small, medium and large enterprises. All services are offered at competitive prices. Tune in daily to catch LUNTHA Television on Zuko on channel 51, Starsat channel 474, Star Times channel 474, Topstar 474, Kusiya 007, GoTV on channel 807, Azam on channel 386, and live streams on our YouTube and Facebook platforms. You can find us in Area 2 Lilongwe or can reach us on 0883 815 055. Come, let us help you grow your business. Kulandila niso program yathu ya exclusive interview yomwe tsiku la lero tikujeza ndi Frank Tumpale mwanefumbo. Gawo loyamba timagamba za udindo wawo ngati makamaka nkulu wa board yoyang'anira ndithu Northern Region Water Board
bungwe lomwe limagawa madzi kumpoto kwa dziko la Malawi. Pakadali pano tikukamba ndi iwowa ngati munthu andale. Yemwenso ndithu pakadali pano ndi president wa chipani cha NDP. Timangokambako kuti NDP mudasankha dzina limene chifukwa chani? Right, very important question. Muona kuti national tanoza kuti dziko lonse. Development tuna kuti chitukuko. Tifuna kuti chitukuko chifalikire madera onse a dziko lino. Chifuka mukati muonesese Malawi muno mupeza kuti madera ena chitukuko chapita patsogolo kwambiri. Madera ena chitukuko kumbuyo kwambiri. The ifeyo National Development Party tukhulupirira kuti ndi mmene anatipatsira mulungu chuma cha dziko lino kotheka kuti madera onse a dziko lino akhale otukuka. Part of the belief in NDP, I believe as a leader that this country is not a poor country. And having traveled almost the whole world, all corners of the world, I see the difference, the things that we're endowed with in terms of natural resources, from minerals, soils, anything should make us rich, our water bodies. Now, as someone who aspires to be the president in 2025, yes. Yes. It is not a secret that the economy is not performing. Okay? And in your indicator, must able to identify why the economy is not performing, must explain. There are some external and also internal factors that have enabled or disabled the economy to perform. In my two-tambala thinking, which anyone, I know because of opposition in Malawi, because everything you have to oppose, which is not healthy for the country. Of course, the dispensation provides for opposition. Now, the state of our economy is not where we wanted it to be. The economy is not performing. And me, I tell people that the indicators, okay, there are those economic fundamentals and the indicators. But the visible one, which a villager sees and judge that this is going to win. Lack of drugs in hospitals. Do you believe kuti mavuto azajumawa someone created them? Kapena maboma ena policies, not someone, policies, bad policies. I've told you about good policies, which turned around this economy. Malawi has a history that our growth at one point was 6.7%, real growth. And we saw examples. The prices now, so that's why people are able to say, oh, that time the price was this, now the price is that. It's because the inflation rates, bank rates, what I'm trying to say, there are some evils, bad economic policies where we insist on them. Let's revisit the subsidy program, which has created a black hole in our economy. Is this sustainable? Is this doing good to our economy? Is it serving the intended purposes of making Malawi food secure and then also export? Because that was the whole idea. I stood for Malawi and I made a case of subsidy program until it was said, let Malawi. Then there was inflows of donor money into Malawi to support our subsidy program. Today, the subsidy program is not functioning. Nobody asked us, how did you do it? Because I'll tell you, without being seen to be criticizing anyone, there is no way we don't have, as a government of Malawi, we don't have the capacity to effectively and fully implement the subsidy program. No, our economy is so small, so weak. We need partners, development partners. Now, when we successfully did that, it's because we had on board the developing partners on the subsidy program. But unfortunately today, the subsidy program is fully run by treasury money, which has created a very big hole in our economy. And we need to revisit this. What do you suggest should be done to the AIP? I believe, because you see, as I said, we initiated this AIP. Of course, it has changed names over time. Yeah. We know how we implemented it. But I will tell you that we had an exit plan. It was not meant forever. Nobody actually has a somebody has just met somebody, said a friend of mine, said the problem in Malawi is a transition period from this government to the other.
timanguti ujo waluza lero president uja apakire kuberenza. of course well, I don't want to say it because if I say it, people think kuti nena. But you know what I'm trying to say, it's funny that happens in Malawi. There's no handover from this president to that. I'm a kind of aliens. Kuti kuna uja akutawa zake uja. You know, wautali. But we're supposed to have handovers. It's our country. Because you are doing it for the people. Should we expect NDP yes partnering ndi zipani zinazi kuchita mgwirizano nthawi ya masankho mchaka cha 2025? I like the word partnering because that's a key word. I thought you would say, are you going to form an alliance? But that's the, I don't understand what the people understand what an alliance is all about. Now, let me explain in my own context the way I understand these two things, which are totally different. Until 20 Timothy Gamunocha Concord, Constitutional Court, there's a new law that has been made, which unfortunately both the opposition and the ruling party, or I must say, or government, don't talk about, don't educate the masses. 50+1 The electoral framework of 50+1 was made, is here, and I hope it will be here to stay. But it has not excited the people and parties, because it's a tall order for you to achieve 50+1. But I like the intentions behind it, because you must have a working and strong government to achieve, not just a government that has been ushered with the 26%, 30%, 36% as it was before, a simple majority, and inform you say you only found the votes to be a president in your village, and then you are going to be a president for villages from Chitipa to Nsanje. That was not good for the country. This is one of the things that made us found NDP, because we now said, now there's a political space to occupy. Oh, now there's a political discourse to participate in. So we came together that, no, this is a time when our ideas can be heard by forming partnerships. And partnership in that, in this respect, can only be formed after or during coalition talks. You become real partners based on legality. Because if one party does not obey that, the law provides that government must collapse and re-election. We've heard our Vice President, Honorable Wakuda Kamanga, that is the intention of the National Development Party to go it alone. People were saying NDP is just a conduit for you to partner with other parties that are deemed big and become a running mate to a certain president of a certain party. If that occurs, it's not about Frank Benfumbo to decide. We have a National Executive Committee of our party. He shall decide on that. But as I said, our expressed intentions now is that we participate in we be on the ballot, participate in the election, so that we're given a chance to speak about NDP. The danger is, somebody's armpit, especially a big party, you are overshadowed, and nobody knows about you. You see? And we've seen good people with good ideas dying through those arrangements. So our intentions, I want to be given a platform to speak directly to the people, appeal for the vote. It should be up to the people to choose whether to continue with the viable policies or unviable policies that have become redundant. Choyamba, ndiwatsimikizira Malawi. Kuti dziko lino silosauka. Osauka ndi besetsa. Number one. Choncho, they are passing hope, because this is our symbol. Things will be okay. Thumbs up. Things will be okay in Malawi. But siyatengira iwo Malawi kusankha asogolera amene ali ndi mfundo. Tikamangoenda yemene kuti tisankha kwathu vakwithu anjomba chilomwe matichani njomba tichiyawo chilombe is a wedding in law. You know, and all that, I know what I'm trying to say. Mapia. Then this will be cyclic. We need to change our thinking. We need to embrace each other as Malawians, as one. It should not matter where it comes from. Choose the policies that will make a difference in your life. So ndunena kuti mopempa kuna kuti
tikapita kuchisankhoku musatiyang'ane pachizungamana kuti don't judge the book by its cover but by its content. Ifeso musatione kuti koda wachokera kuti koda wandandaniso ena zvinona ena kuti awatalibe makobiri makobiri amayendesa dziko koma aone fundo kuti izidi zisintha mioyo yathu tikasankhawa for me I'll tell you ndimanena kuti inetu kuti ndisankhidwe president wa dziko lino I'm not excited about going to Sanjika umakhala umene kucha ndipo singakakhala umene kucha because these are some of the things zimetenena kuzisintha mu 1994 kuti nyumba izizi kuti zinamangidwa bwanji ndi ndalama za ndani za anthu olemera za anthu osauka. It's an abomination to stay there. That's how my gut feeling tells me that if you want to change